Hello everyone. After a few days, we have again meeting with a new topic. Last few videos I have already discussed the chapter 1 and also I have completed the chapter 1 where we have studied the meaning of business, characteristics of business, objectives of business. That means we have known the overview of business. That means we can say that by understanding or learning the chapter 1, we are ready to understand the meaning of business or what should be the objective we should follow in undertaking a particular business. Now we will see, after understanding the business, now we will see how to start a business. That means what are the ways available in our hand to start a business. So basically this particular ways, chapter 2 deals with ways of business, how to start of a particular business. The answer of this particular question deals with chapter 2. Okay, so here see the chapter 2 I have written here, forms of business organization or enterprise. The name of the chapter 2 is forms of business organization or enterprise. So before going ahead, you should know the meaning of chapter and what are the contents associated with this particular chapter. See, forms of business organization. Organization means a particular concern or organization or a particular enterprise, or you can say that entity. Okay, and business organization means the organization or entity or the enterprise deals with business. That means production and distribution of goods and services. Okay, so here the important keyword is forms. You should know the meaning of forms. So forms means what are the ways. That means when a particular person or group of person or a particular association of person start a business, what are the legal ways or what are the formalities the particular person or group of person should follow. These particular things we will learn in this particular chapter. Okay, so basically forms of business organization, or you can say that business enterprise are broadly categorized in 3 ways. See, first private sector enterprise, second public sector enterprise, and third one is joint sector enterprise. Okay, under each of these points, private sector, public sector and joint sector, there are some sub categorization are also there. So one by one we will see what are the forms comes under private sector, what are the forms comes under public sector, and what is the meaning of joint sector enterprise. Okay, so one by one we will see. দেখো চ্যাপ্টার 1 আমরা কিটা ডিসকাস করছি। চ্যাপ্টার 1 হইল নেচার এন্ড পারপাস অফ বিজনেস। এখানে আমরা দেখছি মিনিং অফ বিজনেস, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বিজনেস, অবজেক্টিভস অফ বিজনেস। দ্যাট মিন্স আমরা হইতে পারি আমরা বিজনেসের একটা বেসিক ওভারভিউটা আমরা বুঝতে পারছি এই চ্যাপ্টার 1। এখন কোয়েশ্চেন হইল আমরা যখন বিজনেসটা জানতে পারছি, তার অবজেক্টিভ কিটা হইতে পারে, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিটা হইতে পারে, এই জিনিস জানার পরে এখন আমরা কাছে মানে মেইন ইয়েটা হইল যে একটা বিজনেস কেমনে স্টার্ট হইতো। একজনে স্টার্ট করতে পারবো না, কয়েকজনে করতো, যদি একজনে করে এটার নাম কিটা, কয়েকজনে করলে এটার নাম কিটা, বা স্টার্ট করতে গেলে কোন কোন ধরনের গাইডলাইন্স বা লিগ্যাল প্রসিজিওর কিটা আছে এই জিনিস। তো এই পার্টিকুলার যতটা আমি জিনিস কইলাম ওয়েজ অফ বিজনেস আমরা কইতে পারি সিম্পলি, এই জিনিসটা নিয়ে ডিল করব চ্যাপ্টার 2 এ। ক্লিয়ার? চ্যাপ্টার 2 নাম আছে দেখো ফর্মস অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন, বা আমরা কইতে পারি এন্টারপ্রাইজ। ক্লিয়ার? তে বিজনেস এন্টারপ্রাইজ যেটা আছে বা অর্গানাইজেশন যেটা আছে এটা তো সিম্পলি তোমরা বুঝরাই। অর্গানাইজেশন মানে কিটা একটা এন্টারপ্রাইজ বা একটা অর্গানাইজেশন বা একটা এন্টিটি আমরা কইতে পারি। ক্লিয়ার? আর বিজনেস অর্গানাইজেশন মানে কিটা যেখানে অর্গানাইজেশনের বা এন্টিটি কিটা নিয়ে ডিল করে, বিজনেস নিয়ে ডিল করে, যার কারণে আমরা কইছি বিজনেস অর্গানাইজেশন। ক্লিয়ার? আর ফর্মস অফ বিজনেস, তো ফর্মস মানে হইল ওয়েজ। আমার কাছে মানে কোন কোন ধরনের ওয়ে আছে যে একটা বিজনেস স্টার্ট করার। বেসিক্যালি আমরা কইতে পারি যে দিস পার্টিকুলার চ্যাপ্টার ডিলস উইথ ওনারশিপ প্যাটার্ন অফ এ পার্টিকুলার বিজনেস। ক্লিয়ার? এখানে দেখো মেইনলি মানে কইতে পারি আমরা ব্রডলি বিজনেসকে ক্লাসিফাই করা হয়েছে 3টা ফর্মে। একটা হইল প্রাইভেট সেক্টর এন্টারপ্রাইজ, সেকেন্ড হইল পাবলিক সেক্টর, আর থার্ড হইল কিনা আমরা আছে জয়েন্ট সেক্টর। ক্লিয়ার? এই পার্টিকুলার এক একটার আন্ডারে ডিফারেন্ট সাব ক্যাটাগরাইজেশন আছে। ওয়ান বাই ওয়ান আমরা দেখব একটা পরে একটা যে কোন কোন ধরনের ক্যাটাগরাইজেশন আছে। ক্লিয়ার? সো সি the first point is private sector enterprise. Before going ahead, you should know the meaning of private sector enterprise. See, I have written here owned, managed and controlled by private individuals. That means private sector enterprise are those enterprise which are owned, managed and controlled by some private individuals. Okay, and their main motive is to earn profit. Their main motive is not to provide service to the society, or social welfare is not their main motive. Rather, their main motive is to earn profit. Okay, this is called private sector enterprise.
Further, private sector enterprise are categorized in 5 ways. See, first one is sole proprietorship, then partnership, then Hindu undivided family, then cooperative organization, and last one is company. Clear? So, see, when a single person manage, own and run a particular business is termed as sole proprietorship business. Clear? That means I can write here one person. When a single person runs a particular business, he enjoys profit of the particular business and also suffers loss of that particular business is termed as sole proprietorship business. Okay? When two or more person comes together to start a particular business, that means when more than one person conducting business activities, this particular business is termed as partnership business. Okay, so in sole proprietorship we have seen that one person managing the whole operation of the business, and in partnership two or more than two. That means minimum number of members is 2 and maximum number in some cases 10 and in other cases 20. So more than 2 person managing the business is considered as partnership business. Okay. Third one is Hindu undivided family business. See, this particular business is termed as family business, and there are some basic rules and regulation. A person or group of person or a particular family, if wanted to start business under Hindu undivided family, then they must follow the prescribed rules and regulation. The rules here is that the family must belong from Hindu family, and the rules and regulation according to Hindu law is followed in this particular business, and generally the senior most member of the family is termed as head of the business, and he or she is termed as karta. Okay, all other members will follow the instruction or guidance whatever karta giving to them. Okay, and another more important thing here is that if a particular daughter of the family or you can say that after marriage of the daughter of the family is not the member of the business, and in same cases if a particular son marry a particular person, or you can say that after marriage of son, the wife of the son is considered as member of this particular family business. Okay. The fourth one is cooperative organization. Here the main objective of this particular forms of organization is voluntary cooperation and social welfare of the group member. Okay, so the definition of this particular forms of business is when a group of person comes together to start a particular operation for the benefit of their own is considered as cooperative organization. And in this business, generally Indian Cooperative Societies Act 1932 is followed in this particular organization. And last one is company. Clear? See, company is very important forms of business organization under private sector enterprise. Okay, when a group of person or association of person comes together having limited liability and separate legal entity concept associated is termed as company form of organization. So simply we can say that company form of organization having two important characteristics. One is limited liability LM and another is separate legal entity. So in future course of action or future classes we will detailedly know the meaning of limited liability and SLE, that means separate legal entity. Okay, you just remember now the company form of organization having two important characteristics, and these two is LM means limited liability and SLE means separate legal entity. Okay, so পার্টনারশিপ প্রাইভেট সেক্টর এন্টারপ্রাইজ যেটা আছে এখানে আমরা কিটা দেখলাম, দেখো আমরা ফার্স্টে পাইছি ফার্স্টটা ফর্ম অফ অর্গানাইজেশন আছে আন্ডার প্রাইভেট সেক্টর। এই ফার্স্টটা হইল সোল প্রপ্রাইটরশিপ, পার্টনারশিপ, হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি, কোঅপারেটিভ অর্গানাইজেশন, আর নেক্সট হইল মানে মিনস হইল লাস্টটা হইল কোম্পানি ফর্ম অফ অর্গানাইজেশন। এখন দেখো যখন একজন পার্সনে একটা বিজনেসে ম্যানেজ করব, রান করব, এই বিজনেসের যা প্রফিট হইব যা লস হইব এই সব কিছু যখন একজন পার্সনে বিয়ার করব তখন এই পার্টিকুলার বিজনেসটার নাম দেওয়া হয়েছে সোল প্রপ্রাইটরশিপ বিজনেস। ক্লিয়ার? সেকেন্ড, যখন দুইজন বা দুই থেকে বেশি পার্সনে একটা বিজনেসে ম্যানেজ করব তখন এটার নাম কি দেওয়া হয়েছে পার্টনারশিপ বিজনেস। বুঝা গেছে?
নেক্সট হইল হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি। হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি যেটা জেনারেলি এটা কিতা হওয়া হয়, ফ্যামিলি বিজনেস হওয়া হয়। এই বিজনেস স্টার্ট করতে হলে কিছু বেসিক রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে। রুলস হইল যে পার্টিকুলার ফ্যামিলি স্টার্ট করতে চায় হেকিতে হইতে লাগবো হিন্দু ফ্যামিলি থেকে বিলং করতে লাগবো। হিন্দু ফ্যামিলির দুইটা মানে আমরা হইতে পারি স্কুল অফ থট আছে, একটা হইলো দয়াবাগা আর একটা হইলো গিয়া মানে আরেকটা থট স্কুল অফ থট আছে। এই দুইটা স্কুল অফ থটস এর আন্ডারে যে রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে এই রুলস এন্ড রেগুলেশনটা ফলো হইব এই পার্টিকুলার বিজনেস। আর একটা কথা হইলো ফ্যামিলির যে মানে বয়স দিয়া যে সিনিয়র যে বড় থাকবো হেকিতে হইব এই ফ্যামিলি বিজনেসর হেড থাকবো, তার নাম দেওয়া হইছে কর্তা। নেক্সট কোঅপারেটিভ অর্গানাইজেশন, এটারে জেনারেলি কিতা হওয়া হয় সোসাইটি ফর্ম অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন। এখানে কিতা করা হইব কয়েকজন পার্টিকুলার পার্সন কিতা হইব তারা মানে একটা গোল সেট করব, তারা গোল সেট করিয়া তারা নিজের বেনিফিটের লাগিয়া তারা কম্বাইনলি একটা বিজনেস স্টার্ট করব। আর নেক্সট হলো কোম্পানি। কোম্পানি যেটা এটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফর্ম অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন, যেখানের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের রিল্যাক্সেশন এনজয় করতে পারবো। এট দ্য সেম টাইম যখন আমরা ইচ্ছে হইব বিজনেসটা লার্জ স্কেলে বা আমরা বিজনেসটা গ্লোবালি এস্টাবলিশ করতাম তখন আমরা লাগে বেস্ট ফর্ম অফ অর্গানাইজেশন হইলো কোম্পানি ফর্ম অফ অর্গানাইজেশন, যেখানের মধ্যে দুইটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। একটা হইলো এলএম মিন্স লিমিটেড লাইবিলিটি আর একটা হইলো এসএলই মানে হইলো সেপারেট লিগ্যাল এন্টিটি। এখন জাস্ট মানে শর্ট ওটাও মনে রাখো, নেক্সট যখন ক্লাস 1 by 1 আমরা সবটা ইন ডিটেইল ডিসকাস করব তখন তোমরা একদম ক্লিয়ারলি एग्जांपल দিয়ে বুঝাই হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এলএম আর হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এসএলই মানে সেপারেট লিগ্যাল এন্টিটি। ক্লিয়ার? So our main next point is public sector enterprise. See here the word is associated is public. So the enterprise or organization which are manage, control and run. These three words are very important. See, own, manage and control. Own, manage and control by public or government. If a particular organization is owned, controlled and managed by government, then that particular organization is termed as public sector enterprise. Again, like private sector enterprise, public sector enterprise are divided into three types. See, first one is departmental undertaking, second public or statutory corporation, and third one is government companies. Clear? So first, departmental undertaking. See, departmental undertaking are those organizations which works under a particular or formulated department of central government. And the best example of departmental undertaking is Indian Railways. Okay, Indian Railways works under Ministry of Railways. Okay, here the main authority or the head of particular cabinet minister of railway. So the present cabinet minister is Piyush Goyal. Next, public or statutory corporation. Here the organization comes into action, or you can say that comes into existence after a particular law enacted, or you can say that particular law passed in the parliament. And the example of public corporation here is RBI, IFCI, STI and IDBI. These are the examples of public or statutory corporation. And the important characteristic of this particular form of organization is they have a particular law to manage, to run their whole operation. And third one is government companies. Simply, the company which are managed, run and controlled by government are termed as government company. And the example of government companies are ONGC, IOC. These are the example of government companies. Okay. সো এখানে আমরা কি দেখতে পারলাম যে পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ হলো যে এন্টারপ্রাইজটা ম্যানেজ, রান, কন্ট্রোল এই তিনটা জিনিস কে করব গভর্নমেন্টে যখন একটা জিনিসকে চালাইব আমরা এটা কিটা কইমু পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ। বুঝা গেছি? নেক্সট দেখো পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ আমরা কয়টা ভাগে ডিভাইড করছি? তিনটা। একটা হইলো ডিপার্টমেন্টাল আন্ডারটেকিং, একটা হইলো পাবলিক কর্পোরেশন আর একটা হইলো গভর্নমেন্ট কোম্পানিজ। ক্লিয়ার? দেখবা ঠিক মতে ডিপার্টমেন্টাল আন্ডারটেকিং যেটা এটা হইছে যখন একটা অর্গানাইজেশন বা একটা এন্টিটি গভর্নমেন্টের একটা প্রাইম ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ করব। গভর্নমেন্ট বলতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, জেনারেলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ করব, এটার হইব ডিপার্টমেন্টাল আন্ডারটেকিং। ফর এক্সাম্পল হইলো আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিতে পারি ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে দেখো কোনো ধরনের আলাদা তার কোনো অর্গানাইজেশন বা আলাদা কোনো ল কোনো কিছু নাই, হে কাজ করে কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্ট অফ রেলওয়েজ যেটা আছে এই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ করে। আর রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট মানে রেলওয়েজ ডিপার্টমেন্টের যে পার্টিকুলার থাকবো মিনিস্টার থাকবো হে হইলো এই পার্টিকুলার আন্ডারটেকিং এর টপ মোস্ট অথরিটি। ঠিক আছে? মানে কইতে পারি আমরা আলটিমেট ডিসিশন মেকার। নেক্সট হইলো পাবলিক বা স্ট্যাটুটরি কর্পোরেশন, যে অর্গানাইজেশনটা একটা পার্টিকুলার ল পাস করার পরে আয় এই অর্গানাইজেশনটার নাম হলো সিম্পলি পাবলিক অর স্ট্যাটুটরি কর্পোরেশন। আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি আরবিআই। আরবিআই মিন্স রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। একটা দিতে পারি আমরা আইডিবিআই। আইডিবিআই মিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এসটিআই স্টেট কর্পোরেশন আমরা কইতে পারি।
এন্ডলেস এক্সাম্পল আছে পাবলিক বা স্টেট কর্পোরেশনের আন্ডারে ক্লিয়ার তে বেসিক এক্সাম্পল কোনটা হইতে পারে আরবিআই হইতে পারে আইএফসিআই হইতে পারে আইডিবিআই হইতে পারে এসটিএম হইতে পারে নেক্সট হলো গভর্নমেন্ট কোম্পানিজ দেখো গভর্নমেন্ট কোম্পানিজ কিটা হইছে যে কোম্পানিটা সিম্পলি এটার ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজ রান প্রফিট লস সবকিছু যখন গভর্নমেন্টে করব তখন এটার নাম হইব গভর্নমেন্ট কোম্পানি আর গভর্নমেন্ট কোম্পানির এক্সাম্পল কিটা হইলো ওএনজিসি আমরা জানি অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন আইএসসি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন নেক্সট joint sector enterprise simply combination of public and private sector is termed as joint sector clear where the particular role played by public and private combined or you can say that jointly is termed as joint sector enterprise simply joint sector enterprise আমরা কিটা হইতে পারি simply দেব হইতে পারি যেখানে মিক্সচার কিটা মিক্সচার পাবলিক এন্ড প্রাইভেট দুইটা জিনিস মিলিয়া যখন একটা অর্গানাইজেশন রান করব চালাইব তখন এই অর্গানাইজেশনটার নাম দেওয়া হইছে জয়েন্ট সেক্টর এন্টারপ্রাইজ ক্লিয়ার বুঝা গেছে এই পার্টিকুলার যে আছে ডিসকাশনটা হইলো চ্যাপ্টার 2 ওভারভিউ 1 by 1 এখানে সোল প্রপ্রাইটরশিপ বা পার্টনারশিপ বা এখানে আছে পাবলিক গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টাল এটা সবার আন্ডারে তার কিটা রুলস আছে এলিজিবিলিটি কিটা হইতে পারে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিটা হইতে পারে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এট দা সেম টাইম ক্রিটিসিজম কিটা আছে এই সবটা জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা স্টাডি করব এমন তোমরা ওভারভিউটা ভালো মতো দেখো আর একদম ব্রিফ এই চ্যাপ্টারে আমরা কোন কোন জিনিস নিয়ে ডিল করব এই জিনিসগুলো আমরা এখানে ডিসকাস করছি ক্লিয়ার watch the video and if you have any kinds of doubts or any queries then ask me in the scheduled doubt clearing session okay thank you